Not another problem. Two single-phase alternators operate in parallel and supply load impedance of 3 plus J4 ohms. Determine the terminal voltage, power factor, and kilowatt output of each machine. If the impedance of each machine is 0.2 plus J2 ohms and EMFs are 200 plus J0 and 220 plus J0 volts respectively. ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకొని అయిపోతే ఇన్ఫార్మ్ చేయండి, సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోవడం అయిపోతే చెప్పండి.
Is it completed? Okay. So what they had given the problem? Two single phase alternator are operating in parallel. So two alternators. Let's take G1 and G2 as the alternators. Generator 1, generator 2. Both are operating in parallel and they are sharing a common load. సో రెండు ఆల్టర్నేటర్స్ ప్యారలల్గా ఆపరేట్ అవుతూ కామన్గా ఒక లోడ్ని సప్లై చేస్తున్నాయి. డిటర్మైన్ ద టెర్మినల్ వోల్టేజ్. సో లోడ్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఎంత కావాలి. నెక్స్ట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ కిలోవాట్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఈచ్ మిషన్. సో ఈచ్ జనరేటర్కి, జనరేటర్ 1కి జనరేటర్ 2కి పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత, కిలోవాట్ అవుట్పుట్ ఎంత, అది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, దట్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్. Okay, now what is the given data? Load impedance Z 3 plus J4 ohms. Terminal voltage calculate cheyali. Power factors cos phi 1, cos phi 2. Next, kilowatt output. Kilowatts ante real power P1, P2 calculate cheyali. Next, if the impedance of each machine Z1 equal to 0. plus J2. Next, each machine and the second machine is same. Z2 is also same, 0.2 plus J2 ohms. Next, EMFs. First machine ki 200 plus J0. E2 equal to 220 plus J0. So as the EMFs are not having imaginary part, we can take them as reference. E1 equal to 200 at an angle 0 volts. E2 equal to 220 at an angle 0. So this is the data that they had given. With this data, you need to find out the voltage, terminal voltage V. And in last class, we derived the expression for terminal voltage V. So what is the V equation? When two alternators are operating in parallel and supplying a common load, what is the expression for terminal voltage that we have derived in the last class? Same equation, terminal voltage equation. Anyone? Can anyone say that? E1 minus I1 into Z1, sir. నాకు I1 తెలియదు కదా, లాస్ట్లో వీక్ డెరైవ్ చేసాం. ఆ ఈక్వేషన్స్ సింప్లిఫై చేసి లాస్ట్లో మనం వీక్ ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేసాం. వీ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ E1, E2, Z1, Z2, Z. సో ఈ ఐదే తెలుసు. ఈ ఐదిట్లలో ఈ 5 టర్మ్స్ ఇచ్చేసి V ఎలా కనుక్కోవచ్చు మనం ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేస్తాం. ఆ ఈక్వేషన్ E1 by Z1 plus E2 by Z2 by 1 by Z plus 1 by Z1 plus 1 by Z2, sir. This is the equation. E1 by Z1 plus E2 by Z2 whole divided by 1 by Z1 plus 1 by Z2 plus 1 by Z. Now if you substitute the values, E1 anta 200 divided by Z1 is 0.2 plus J2 plus 220 by 0.2 plus J2 divided by 1 by 0.2 plus J2 plus 1 by 0.2 plus J2 plus 1 by 3 plus J4. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేయాల. సో కొందరు న్యూమరేటర్ సింప్లిఫై చేయండి, కొందరు డినామినేటర్ సింప్లిఫై చేసి న్యూమరేటర్ ఎంత వస్తుంది, డినామినేటర్ ఎంత వస్తుంది కాంప్లెక్స్ ఫామ్లో చెప్పండి. న్యూమరేటర్ ఈ టర్మ్స్ మాత్రమే సింప్లిఫై చేసి 200 by 0.2 plus J2
ప్లస్ 220/0.2 ప్లస్ J2 క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎంత వస్తుందో ఒకటి చెప్పండి. కింద 1/0.2 ప్లస్ J2 ప్లస్ 1/0.2 ప్లస్ J2 ప్లస్ 1/3 ప్లస్ J4 ఎంత వస్తుందో ఎవరైనా చెప్పండి. దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే డైరెక్ట్గా ఈ రెండు సేమ్ న్యూమరేటర్ కాబట్టి we can write it as 2/0.2 plus J2, so 2 cancel, so we are going to get 1/0.1 plus J1. సో ఈ రెండు సింప్లిఫై చేస్తే ప్లస్ 1/3 ప్లస్ J4 ఈ రెండు యాడ్ చేసి చెప్పండి డినామినేటర్ చాలు. ఇలా అయినా చేయొచ్చు అంటే డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేటర్లోనే కాబట్టి డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామంటే డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చేసేసండి. న్యూమరేటర్ ఎంత వస్తుంది, డినామినేటర్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి. Calculate the numerator separately, denominator separately. (200/0.2 plus J2 plus 220/0.2 plus J2) ఎంత వస్తుంది? 1/0.2 plus J2 plus 1/0.2 plus J2 plus 1/3 plus J4 ఎంత వస్తుంది? సార్ న్యూమరేటర్ వచ్చేసి 20.7 మైనస్ J207.92 సార్. డినామినేటర్ 0.169 minus J 0.655 sir. 0.169 నాకు వేరే వచ్చింది, మళ్ళీ క్రాస్ చెక్ చేయండి. 0. వచ్చింది 1/0.2 plus J2 plus 1/0.2 plus J2 plus 1/3 plus J4. లేదంటే 1/1 plus 0.1 plus J1 plus 1/3 plus J4. 0.219 minus J 1.150 sir. 0.219 minus J 1.15. Okay. Now if you simplify this, we will get ఎంత వచ్చింది? 177.79 minus 15.78 సార్. J చెప్పల్లా. Convert into polar form. Therefore, terminal voltage V equal to magnitude at phase angle. Polar form 178.49 volts sir. At an angle minus 5.07 sir. So this is terminal voltage. Terminal voltage కనుక్కున్నాం. నెక్స్ట్ టైం కనుక్కోవాలి పవర్ ఫ్యాక్టర్. పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏమి? వోల్టేజ్కి కరెంట్కి మధ్య ఉండే ఫేజ్ యాంగిల్కి కొసైన్ వాల్యూ కనుక్కుంటే వస్తుంది. సో వీ నీడ్ కరెంట్స్. సో కరెంట్ డెలివర్డ్ బై జనరేటర్ 1, కరెంట్ delivered by
generator 1, I1 equal to M formula. I1 formula. Last derivation formulas. I1 formula. E1 minus V by Z1. E1 minus V by Z1. So E1 వచ్చి 200 at an angle 0 minus V వచ్చి 178.49 at an angle minus 5.07 divided by Z1 is 0.2 plus J2. So tell me the answer. Similarly, some others find out the current delivered by generator 2. Delivered by generator 2. I2 equal to E2 minus V by Z2. 220 at an angle 0 minus 178.49 at an angle minus 5.07 divided by 0.2 plus J2. I1 ఎంత I2 ఎంత? I1 ఎంత I2 ఎంత? I1 I2. I1 13.55 at an angle minus 48.90, sir. 13.55 at an angle minus 48. 48.90, sir. 48.9. Okay. I2. 22.41 at an angle minus 63.79, sir. సో I1 I2 వచ్చినాయి. సో మనకు కావాల్సిన పవర్ ఫ్యాక్టర్స్ we have taken E1 and E2 as reference. So let it be E1, this is E2. One is 200 volts, another is 220 volts. Now, if you see the terminal voltage, V is lagging by an angle 5.07. So, V. ఇది V, ఈ యాంగిల్ డెల్టా. డెల్టా ఈక్వల్ టు 5.07 మనకు వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంకేం కావాలా? I1 I2 పొజిషన్స్ కావాలి. I1 ఎలా ఉంది? I1 is going to lag the E1 by an angle 48.9. ఇక్కడెక్కడో I1 వస్తుంది. ఈ యాంగిల్ 5.1. Sorry, it's not 5.1. 5.1 is angle between these two. This is 5.1. So, the angle, let's take some theta 1. Next, I2 gavali. I2 is lagging by 63 degrees, 63.79. I2. So, this angle I am taking as theta 2 and this is phi 2. Therefore, power factor of generator 1 equal to cosine of
యాంగిల్స్ ఏమేమి వస్తాయి? θ1 మైనస్ డెల్టా. θ1 అంటే ఇది 48.9. 48.9 మైనస్ 5.07 ఎంత వస్తుంది? పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ generator 2 cos of θ2 minus delta. θ2 is 63.79. So just minus indicates lagging. We do not have to take that minus values. 63.79 minus delta 5.07. Generator 1 power factor anta, generator 2 power factor anta. 0.721 దేనికి దివే? 1 ka 2 ka? Generator 1, sir. 0.721 lag a leader. I1 lagging lo unda, leading lo unda? Lag, sir. Lag. So 0.721 lag. No. Next. Generator 2 power factor. $0.519 lakhs, sir. 0.519 lag. Okay. So power factors calculate చేసినాము. ఇంకా మనకు కావాల్సింది ఏమి? రియల్ పవర్స్ డెలివర్డ్, కిలోవాట్ అవుట్పుట్. సో కిలోవాట్ అవుట్పుట్, kilowatt output of generator 1 is P1. Real power formula. Real power formula. Real power formula. Kilowatt power formula. Real power formula. రియల్ పవర్, రియాక్టివ్ పవర్, అపరెంట్ పవర్ చెప్పినాం కదా. Cos phi. VA cos phi. So V is same. Both are operating at the same terminal voltage. V into first generator current I1, power factor cos phi 1. This is cos phi 1. This is cos phi 2. So V equal to only magnitudes you need to take. We need not to take about the angle, worry about the angles. 178.49. 178.49. I1 is 13.55 into 0.721. So kilowatts. మనకు కావాల్సిన కిలోవాట్స్. ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఏమో వోల్ట్స్లో ఉంది, కరెంట్ ఏమో యాంప్స్లో ఉంది. సో మనకు వచ్చేది ఇక్కడ వాట్స్ వస్తుంది. కిలోవాట్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 10⁻³ చేయాలి. ఓకే, లేదా కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు అనుకుంటే వదిలేసేయండి. వచ్చిన వాల్యూని కిలోవాట్స్లో చెప్పండి. వాట్స్లో కాకుండా కిలోవాట్స్లో కన్వర్ట్ చేసి చెప్పండి. వచ్చేది మనకు వచ్చే వాల్యూ వాట్స్లో వస్తుంది, దాన్ని కిలోవాట్స్లో కన్వర్ట్ చేసి చెప్పండి. ఎంత వచ్చింది? P1. ఇది వాట్స్, కిలో వాట్స్ కన్వర్ట్ చేసి చెప్పేసేయండి. $1.743, right. 1.743 kilowatts. 1743 సంథింగ్ వచ్చి ఉంటుంది. కన్వర్ట్ చేస్తే కిలోవాట్స్కి 1.743. నెక్స్ట్ జనరేటర్ 2కి VI2 cos phi 2. V is 178.49.
IT is 22.41, cos phi is 0.519. P2 ఎంత? 2.075 kilowatts, sir. 2.075 kilowatts. Okay. So, in this way, we can determine the terminal voltage, currents delivered by each alternator, and corresponding power factors and the powers, output powers of each generator. Okay. Next. Now the next problem. Now the next problem. Two identical 2 MVA alternators operate in parallel. The corner of first machine is such that the frequency drops uniformly from 50 Hz on no load to 47.5 Hz on full load. The corresponding speed drop of the second machine is 50 Hz to 48 Hz. How will they share a load of 3 megawatts at unity power factor? Not done the problem? ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోవడం అయిపోతే చెప్పండి, సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. Two identical 2 MVA alternators operate in parallel. The corner of first machine is such that the frequency drops uniformly from 50 Hz on no load to 47.5 Hz on full load. The corresponding speed drop of the second machine is 50 Hz to 48 Hz. How will they share a load of 3 megawatts at unity power factor? అయిపోయిందా?
నోట్ చేసుకున్నారా? ఓకే. సో ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో ఆల్టర్నేటర్స్ రెండు ప్యారల్ ఆపరేట్ అవుతూ ఒక లోడ్ని షేర్ చేసుకున్నట్టు లోడ్ ఇంపిడెన్స్ ఇచ్చారు. ఆల్టర్నేటర్స్ ఈఎంఎఫ్స్ ఇంపిడెన్స్లు ఇస్తే మనము ఈచ్ ఆల్టర్నేటర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అది షేర్ చేసి డెలివర్ చేసే లోడ్ కనుక్కున్నాం. అది షేర్ చేసిన లోడ్. నౌ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ దే హ్యాడ్ గివెన్ ఇన్ అదర్ మేనర్ 2 identical 2 MVA alternators. సో రెండు సిమిలర్ ఆల్టర్నేటర్స్ 2 MVA కెపాసిటీ ఆల్టర్నేటర్స్ ప్యారల్ ఆపరేట్ అవుతుంటే ఫస్ట్ మిషన్ యొక్క గవర్నర్ ఫుల్ లోడ్ నో లోడ్ స్పీడ్ వేరియేషన్ వచ్చి నో లోడ్ 50 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేలా ఫుల్ లోడ్లో 47.5 హెర్ట్జ్కు తగ్గిపోయేలా ఆపరేట్ అవుతుంది. అదే సెకండ్ మిషన్కు నో లోడ్ దగ్గర 50 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంటే ఫుల్ లోడ్ దగ్గర వచ్చే కొద్దికి 48 హెర్ట్జ్ పడిపోతూ ఉంది. అలా ఉంటే వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ 3 megawatts లోడ్ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర ఎలా షేర్ చేసుకుంటాయి? That's the question. In general, when two alternators are operating in parallel, how will be the frequency of the two alternators? Whether both frequencies will be different or same? రెండు ఆల్టర్నేటర్స్ ప్యారలల్గా ఆపరేట్ అవుతుంటే ఆ రెండింటి ఫ్రీక్వెన్సీస్ సేమ్ ఉంటాయా, డిఫరెంట్ ఉంటాయా? When two alternators are operating in parallel, what will be the frequency of these two alternators? Whether it will be same or different? Same. Same, sir. So, లోడ్ అప్లై అయ్యే కొద్దీ స్పీడ్ కొద్దిగా వేరీ అవుతుంది. స్పీడ్ తగ్గట్టుగా ఫ్రీక్వెన్సీ వేరియేషన్ వస్తుంది. ఆల్టర్నేటర్స్ కాదు, గవర్నర్ది, అంటే అక్కడ మనం యూజ్ చేసే ప్రైమ్ ఓవర్ స్పీడ్ గవర్నర్ది. సో దాని వేరియేషన్ ఎలా ఉందంటే, సపోజ్ if you take frequency on y-axis, at no load, both are having 50 hertz frequency. Hertz. Let us take this is 49, this is 48, this is 47.5. This is at no load condition. Now, if the load is going on increasing for generator 1, not on negative axis, so I am taking generator 1 on left side, generator 2 on the right side. So generator 1 frequency ఏమవుతుందంటే నో లోడ్ నుంచి లోడ్ పెరిగే కొద్దీ 50 నుంచి డిక్రీజ్ అవుతూ యూనిఫామ్గా 47.5 వరకు వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ అప్ టు 47.5. So this is full load. So full load capacity anta 2 MVA. So for unity power factor అన్నాడు కాబట్టి డైరెక్ట్గా we can take it as 2 megawatts. సో నో లోడ్ నుంచి ఫుల్ లోడ్కి వచ్చే కొద్దికి ఫ్రీక్వెన్సీ 50 నుంచి 47.5 హెర్ట్జ్కి యూనిఫామ్గా డిక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది. నౌ ఆన్ ద సెకండ్ సైడ్, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ జనరేటర్ 1, జనరేటర్ 2 తీసుకుంటే 50 నుంచి 48కి డిక్రీజ్ అయింది. It has decreased to only 48. So this is also 2 megawatts. So it is up to full load. So this is also full load for the second generator. This is for generator 2. So these are the characteristics. So మనం ఇప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రా చేసుకున్నాం. ఏది జనరేటర్ 1ది, జనరేటర్ 2ది. జనరేటర్ 1లో ఏమో 50 నుంచి 47.5కి తగ్గుతూ ఉంది ఫ్రీక్వెన్సీ. జనరేటర్ 2లో నో లోడ్ నుంచి ఫుల్ లోడ్ పోయే కొద్దికి 50 to 47.5 తగ్గుతూ ఉంది. Now they are saying that the alternators are operating in parallel and they are sharing a common load of 3 megawatts. సో ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం, రెండు ప్యారల్ ఆపరేట్ అవ్వాలంటే కామన్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఆపరేట్ అవ్వాలి అన్నాం. సో ఫస్ట్ జనరేటర్ ఏమో 50 to 47.5, సెకండ్ జనరేటర్ 50 to 48 ఆపరేట్ అవుతుంది. సో ఈ రీజియన్లో మనకు కామన్గా ఉండేది 50 to 48. సో 50 to 48 సెకండ్ జనరేటర్ ఆపరేట్ కాగలదు, ఫస్ట్ జనరేటర్ ఆపరేట్ కాగలదు. సో 48 to 47.5 తీసుకున్నామంటే ఫస్ట్ జనరేటర్ మాత్రమే ఆపరేట్ అవుతుంది, సెకండ్ జనరేటర్ ఆపరేట్ కాదు. దేర్ఫోర్ ద కామన్ frequency, so the parallel operation will takes place in between a frequency of 48 to 50 hertz. So 48 to 50 మధ్యలో ఎక్కడో, I don't know the frequency, so at certain frequency is going to operate.
Okay. Now I am taking this point as A, this point B, and this is C. Now let us take this is D. This is H, E, F, G. Okay. Now at a frequency of G, the alternator operating in parallel. Now I am taking the distance between C to G as X. Edge. C నుంచి G కి distance X అనుకున్నా. Now, what is the angle at H? If you consider the triangle AHC, AHC triangle తీసుకుంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? H దగ్గర. H దగ్గర యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? AHC triangle. 90. Okay. Next. ఈ ట్రయాంగిల్ ఈజీసీ తీసుకుంటే జీ దగ్గర యాంగిల్ ఈజీసీ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే జీ దగ్గర యాంగిల్ 90. ఓకే. నౌ ఈ సి అనే పాయింట్ ఈజీసీ ట్రయాంగిల్కి ఏసీహెచ్ ట్రయాంగిల్కి రెండింటికి కామన్ పాయింట్. సో రెండింటిలో ఈ యాంగిల్ సేమ్ ఉంటుంది. సో ఈ యాంగిల్ సేము, ఈ రెండు యాంగిల్స్ 90 కాబట్టి సపోజ్ టీటా అనుకుంటే ఇది 90 కాబట్టి ఇది 90 మైనస్ టీటా అవుతుంది, ఇది 90 మైనస్ టీటా అవుతుంది. అంటే మనకు ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ట్రయాంగిల్స్ ఏహెచ్సి ట్రయాంగిల్స్ ఏహెచ్సి ఈజీసి కన్సిడర్ చేసినామంటే సో ఈ యాంగిల్ రెండింటికి సేము, ఈ యాంగిల్ రెండింటికి సేము. దిస్ ఇస్ టీటా, దిస్ ఇస్ టీటా, దిస్ ఈజ్ 90, దిస్ ఈజ్ 90. సో దిస్ యాంగిల్ ఈస్ 90 మైనస్ టీటా, దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఆల్సో 90 మైనస్ టీటా. సో రెండు ట్రయాంగిల్స్ 3 కార్నర్స్లో ఉండే యాంగిల్స్ ఈక్వలెంట్గా ఉంటే ఆ ట్రయాంగిల్స్లో కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో కూడా సేమ్ ఉంటుంది. అంటే ఏసీ కరస్పాండింగ్ సైడ్ వచ్చి ఈసీ, ఈ ట్రయాంగిల్లో ఏసీ బై ఈసీ ఈక్వల్ టు బేస్ ఏహెచ్ బై ఈజీ ఈక్వల్ టు హైట్ సిహెచ్ డివైడెడ్ బై సిజీ ఆర్ జీసీ. సో కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో కూడా సేమ్ ఉంటుంది. సో దిస్ థీరం వి మే కమ్ అక్రాస్ ఇన్ 10th class. Okay, now we are using this theorem to solve this problem. So let's see the solution. Since two missions operate in parallel, their frequencies must be same. Their frequencies must be same. Okay. Now let us draw EF through G so that the total load shared, that is EF equal to 3 megawatts. So that they had given the problem that to share a load of 3 megawatts. So EF is load shared by the two alternators. The first alternator is sharing a load of EG
plus second alternate is sharing a load of GF equal to 3 megawatts. This is load shared by generator 1. This is load shared by generator 2. Okay. So these two values we need to find out now. So load shared by generator 1, load shared by generator 2. అంటే EG ఎంత, GF ఎంత నాకు కావాలి. సో ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి నాకు EG లెంగ్త్ ఎంత, GF లెంగ్త్ ఎంత కావాలి. సో ఫర్ దట్ ఐ యామ్ కన్సిడరింగ్ ద టూ ట్రయాంగిల్స్ ACH, EGH. నాకు కావాల్సింది EG, ఇది కావాలి కాబట్టి ఈ రేషియో తీసుకుంటున్నాను. EG by AH ఈక్వల్ టు EG by AH ఈక్వల్ టు సో రిమైనింగ్ టూ రేషియోస్. దీనికి టూ రేషియోస్ ఉన్నాయి, ఈ రెండు ఉన్నాయి. సో ఏసీ అనేది డయాగ్నల్. సో దీని లెంగ్త్ మనకు తెలియదు, హైట్ లెంగ్త్ అయితే మనకు తెలుసు కాబట్టి ఈ రేషియో తీసుకుంటున్నా. CH by GC, CH by EG పైన తీసుకున్నాం కదా. సో EG పైన తీసుకున్నట్టు GC by CH, GC by CH. సో EG ఈక్వల్ టు GC by CH into AH. So load shared by generator 1 equal to EG equal to GC. GC anta we have taken as X. GC X divided by CH. C నుంచి H కు ఎంత ఉంది వాల్యూ, డిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది. C దగ్గర కోఆర్డినేట్ ఎంత 50, H దగ్గర కోఆర్డినేట్ 47.5. సో 50 నుంచి 47.5కి ఎంత లెంగ్త్ ఉంటుంది. 47.5 to 50 అంటే 2.5 అంతేనా. 50 minus 47.5. సో డిస్టెన్స్ ఈస్ 2.5 into AH 2. AH is 2. ఎంత వస్తుంది. by 2.5. 2 by 2.5 ఎంత. .8. So 0.8 into X. This is EG. So let be equation 1. This is equation 2. Next, load shared by generator 2. Load shared by generator 2. That equal to GF kavali. So GF kavali ante I have to consider these two triangles. So ee triangles nunchi GF by DB equal to, so ee sides divided by CG divided by CD. Therefore GF equal to CG divided by CD into DB. CG anta X divided by CD. CD అంటే C నుంచి D డిస్టెన్స్. C దగ్గర 50, D దగ్గర 48. సో 50 నుంచి 48 కంటే 2 హెడ్స్. 2 into DB. This is DB. This is 2. ఎంత వస్తుంది. 2 by 2 is 1. So GF equal to X. This is equation 3. Now substitute the GF and EG values in equation 1. So 2, 3 in equation 1. Substituting equation 2, equation 3 in equation 1. So EG plus GF. EG వచ్చి 0.8 X plus GF వచ్చి X equal to 3.
megawatt. So 1.8 into x equal to 3. So x equal to and the sum. How much you are getting as x? $1.666. 1.666 megawatts. Now, our requirement is we need to find out the value of load shared by each generator. Therefore, load shared by generator 1. Generator 1 anta EG. EG equal to 0.8 into x. X is 1.666. 0.8 into 1.666 ఎంత వస్తుంది? Similarly, load shared by generator 2, that is GF, that equal to x, 1.666 megawatts. EG anta 1.333 megawatts. So otherwise, here we can make round figure as 1.667, so that total will become 3. That is 2.9999 అలా వస్తుంది. So instead of that, you can make it round figure as 1.667, so that when you add EG plus GF, you are going to get again 3. So round figure వచ్చేలా adjust చేస్తాం. Okay. So like this, you can find out the load shared by each generator. Okay. Not just సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చినప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ప్లాట్ చేయాలి. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ప్లాట్ చేసిన తర్వాత ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నుంచి సైడ్స్ రేషియోస్, కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోస్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఆటోమేటిక్గా అలా యాంగిల్స్ అన్ని ఈక్వల్ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు మళ్ళీ ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఆ ఫార్ములా నేను ఒకసారి రివైజ్ చేశానంతే. సో సైడ్స్ రేషియోస్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి అని తీసుకొని మనము ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని లోడ్ షేరింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఈ పాయింట్ ఎప్పుడు, ఇక్కడ లోడ్ షేరింగ్ పాయింట్ ఎప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలంటే కామన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వచ్చేలా తీసుకోవాలి. కామన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వచ్చేలా తీసుకోవాలి. సపోజ్ in one problem they had given as the speed falls from full load to the frequency rises from certain value to certain value under from full load to no load. Suppose 45 to 47 hertz, 49 hertz. Whereas for generator 2, 45 to 50, if they had given 50, like that if they had given some other problem, the speed characteristics, then you have to take the load sharing frequency between 45 to 49. So రెండింటికి కామన్గా ఉండేది 45 to 49. సో ఇక్కడ ఎక్కడన్నా తీసుకోవాలి. We don't know the value, but we can take that in between 45 to 49. సో ఇలా తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడేమో నో లోడ్ నుంచి ఫుల్ లోడ్కి తగ్గుతున్నట్టు, సో నో లోడ్ దగ్గర రెండు కామన్ ఉన్నట్టు చూపించాం. కానీ ఇక్కడ ఫుల్ లోడ్ దగ్గర కామన్ ఉంది, నో లోడ్ దగ్గర డిఫరెంట్గా ఉంది ఈ కేసులో. ఓకే, సో ఎలా ఇచ్చినా రెండింటికి కామన్గా ఉండే ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర లోడ్ షేరింగ్ తీసుకొని, సపోజ్ ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ జి, ఈ పాయింట్ ఎఫ్ అనుకుంటే ఈఎఫ్ అనేది షేర్ చేయాల్సిన లోడ్కి ఈక్వల్ చేసి ఈజీ జిఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ నోట్ డౌన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం.
Two alternators in parallel supply a lighting load of 3000 kilowatts and a motor load arrange aggregating to 5000 kilowatts at a power factor 0.72 lag. One machine is loaded up to 5000 kilowatts at 0.8 power factor lagging. What is the load and load power factor of the other machine? ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకొని అయిపోతే ఇన్ఫార్మ్ చేయండి, సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. Two alternators in parallel supply a lighting load of 3000 kilowatts and a motor load aggregating to 5000 kilowatts at a power factor of 0.72 lag. One machine is loaded up to 5000 kilowatts at 0.8 power factor lagging. What is the load and load power factor of the other machine? నోట్ చేసుకోండి. Completed. ఓకే, ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నాకు కొన్ని బేసిక్ ఫార్ములాస్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ రియల్ పవర్ P?
Real power P formula. VI cos pi, sir. Reactive power. VI sin pi, sir. Apparent power. VI, sir. What are the units for real power, reactive power? Real power units. Units for real power. Units. Real power units. First problem చేసాం కదా. Watts, sir. Watts. Reactive power. Volt ampere reactive. Apparent power. Volt amperes. So if you draw the power triangle, if you take this angle is phi, then it is kilowatts. This is kVAr. This is kVA. Okay. So this is P. This is Q. This is S. Now, from these two, I can write P equal to VI cos phi. So that VI can be written as S. So S into cos phi. So P equal to S into cos phi. So our alternate relation for P is, if I know the S and cos phi, even I don't know V and I, if I know the S and cos phi, I can calculate the P value. Next, cos phi alternate formula P by S. So P by S వేస్తే నా cos phi వస్తుంది. నెక్స్ట్ sin phi ఈక్వల్ టు దీని నుంచి Q by S VI అంతేనా? Q by S. నెక్స్ట్ what is tan phi? Tan formula I mean. Q by P, sir. Q by P. Q. Opposite side by adjacent side. Antena? Q by P. Therefore, Q equal to P into tan phi. Q into tan phi. So these relations we are going to use for solving the problems. So ఇవి మనం పవర్స్లో ఇచ్చినప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసేదానికి వాడేది గుర్తుపెట్టుకోండి. P equal to VI cos phi, Q equal to VI sin theta, S equal to VI, P equal to S into cos phi, or cos phi equal to P by S, tan phi equal to Q by P, or Q equal to P into tan phi, Q equal to P into tan phi. Now, in this problem, let's try to solve. They given that two alternators are sharing the load. So generator 1, generator 2, and they are sharing a load. So ఇక్కడ మనకు రెండు లోడ్స్ ఉన్నాయి, load 1, load 2. Two alternators in parallel supplying it lighting load. So load 1 P1 kilowatts ఉంది కాబట్టి P1 equal to 3000 kilowatts. Next, motor load P2 equal to జనరేటర్ P1 P2 తీసుకుందాం. ఇక్కడ లైటింగ్ లోడ్ కాబట్టి PL తీసుకోండి. PL అంటే టోటల్ లోడ్ వస్తుంది కదా. మళ్ళీ P1 లోడు P2 లోడ్. సో P1L P2L అనుకున్నాం. P2L వచ్చి 5000 kilowatts. And power factor cos phi to L 0.72 lag. One machine, first machine I am taking P1 equal to 5000 kilowatts delivered చేస్తుంది. Power factor cos phi 1 equal to
0.8 ల్యాగ్. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది జనరేటర్ 2 అవుట్పుట్ ఎంత, దాని పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత, cos phi 2 కావాలి. సో ఈ రెండు కనుక్కోవాలి. సో ఈ రెండు కనుక్కోవాలంటే ఎంత కనుక్కుంటారంటే ఫస్ట్ పీకి క్యూకి ఎస్కి రిలేషన్ తీసుకోవాలి. సో రెండు మిషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనము రియల్ పవర్స్ని రియాక్టివ్ పవర్స్ని డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయొచ్చు. అపరెంట్ పవర్స్ని యాడ్ చేయలేము. వీ కెనాట్ యాడ్ అపరెంట్ పవర్స్ డైరెక్ట్లీ. సో వీ కెన్ యాడ్ ఆర్ సబ్స్ట్రాక్ట్ రియల్ అండ్ రియాక్టివ్ పవర్స్ ఓన్లీ. సో రియల్ పవర్స్ రియాక్టివ్ పవర్స్ మాత్రమే డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయొచ్చు, సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అపరెంట్ పవర్స్ చేయకూడదు. సపోజ్ ఫస్ట్ మిషన్ 5000 కిలోవాట్స్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది, సెకండ్ మిషన్ 3000 కిలోవాట్స్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అనుకుంటే టోటల్ కావాలన్నప్పుడు 5000 + 3000 8000 రాయొచ్చు. అంతేకాని we cannot say if it is 5000 kVA and it is 3000 kVA, the total kVA is 8000 kVA. So 8000 kVA అని చెప్పకూడదు. kVA డైరెక్ట్గా అడిషన్ చేయకూడదు. ఓకే, రియల్ పవర్స్ రియాక్టివ్ పవర్స్ కనుక్కొని దాని నుంచి S = √P² + Q². సో హైపాటనస్ S² = P² + Q². ఈ రిలేషన్ యూజ్ చేసి చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ 1 by 1 క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ లోడ్ చేయండి. సో అట్ లోడ్ టోటల్ కిలోవాట్ అవుట్పుట్. సో టోటల్ లోడ్ కిలోవాట్ = P1L + P2L. P1L ఎంత? 3000 + 5000. రియల్ పవర్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయొచ్చు 5000. సో టోటల్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 8000. నెక్స్ట్ క్యూ కావాలి. క్యూ వస్తేనే మనకి ఇక్కడ పవర్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది, ఎస్ వచ్చి. సో క్యూ కావాలి అంటే సెకండ్ మిషన్కి ఏమో పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చినాడు, ఫస్ట్ మిషన్కి ఇవ్వలేదు. సో ఫస్ట్ లోడ్కి ఇవ్వలేదు, సెకండ్ మోటార్కి ఇచ్చాడు, మోటార్ లోడ్కి. లైటింగ్ లోడ్కి ఇవ్వలేదు. లైటింగ్ లోడ్కి పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉంటుంది? లైటింగ్ లోడ్ అంటే ఫిలమెంట్ ల్యాంప్స్. పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉంటుంది? యూనిటీ సార్. యూనిటీ 1 లైటింగ్ లోడ్. ఓకే, దేర్ఫోర్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చిండేది cos phi, tan phi ఎంత? cos phi 1 అయితే tan phi ఎంత? cos phi 1 అయితే sin phi ఎంత? 0 సార్. సో sin by cos tan. సో ఇది 0. నెక్స్ట్ ఇక్కడ cos phi 0.72 అయితే phi 2 ఎంత? దాని నుంచి tan కనుక్కోండి చాలు. tan phi 2 ఎంత? 0.96 సార్. 0.96. Therefore, total load kVAR, that is reactive power, equal to Q1L plus Q2L. So Q1 ఎలా వస్తుంది? P1L into tan phi 1L plus P2L into tan phi 2L. Now, tan phi 1L is 0. 3000 into 0 plus 5000 into 0.96. ఎంత వస్తుంది? ఈ ఫార్ములా వాడాము మనం, Q = P into tan phi. ఆ ఫార్ములా వాడాము కదా. ఎంత వస్తుంది? 4800 సార్. 800 రౌండ్ ఫిగర్ రాదే. 960.
కరెక్టేనా? 4800 Yes, sir. కేవీఆర్. ఇది లోడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అట్ జనరేటర్ 1. సో జనరేటర్ 1 దగ్గర P1 ఎంత? 5000 kilowatts. Cos phi1 equal to 0.8 lagging. Therefore, Q1 equal to P1 into tan phi1. P1 వచ్చి 5000, cos phi1 0.8 అయితే tan phi1 ఎంత? ఆ వాల్యూకి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. tan phi1 ఎంత వచ్చింది? cos phi 0.8 అయితే tan phi1 0.749, sir. 0.794. 749, sir. 749. ఓకే. అవును, sir. ఎంత వస్తుంది? 5000 into 0.749. 3748.6, sir. KVR. So this is Q1. So మనకు కావాల్సింది జనరేటర్ 2 దగ్గర. అట్ జనరేటర్ 2 ఏమేం కావాలి మనకు? P2 కావాలి, cos phi2 కావాలి. సో P2, సో జనరేటర్ 1 అవుట్పుట్ P1 అనుకుంటే, జనరేటర్ 2 అవుట్పుట్ P2 అనుకుంటే రెండు కలిసి లోడ్ సప్లై చేస్తున్నాయి. సో P2 ఈక్వల్ టు PL మైనస్ P1. PL ఎంత వచ్చింది? టోటల్ లోడ్ కిలో వాట్స్. దిస్ ఈస్ PL. 3000 plus 5000, 8000. This is QL. So PL is 8000. So 8000 minus P1 is 5000. So it is 3000 kilowatts. Okay. Generate 2 output. Next, power factor కావాలి. సో P2 అనుకున్నాం. ఇంకా కావాల్సిన పవర్ ఫ్యాక్టర్. పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా P/S. P/S ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పవర్స్. మనకు వోల్టేజ్ కరెంట్ తెలియదు కాబట్టి P/S తీసుకుంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. ఎస్ కావాలంటే నాకు Q2 కావాలి. సో Q2 ఈక్వల్ టు QL మైనస్ Q1. QL ఎంత? టోటల్ QL 4800. This is QL 4800. 4800 minus Q1. Q1 is 3748.6. TS ఎంత వస్తుంది? 0.4 1051, sir. 1051.4 kVAR. Therefore, S2 equal to, S2 equal to square root of P2 square plus Q2 square. (3000 square plus 1051.4 square). How much you are getting? $3178.90, sir. 3178.9 kVA. Therefore, power factor cos phi2 equal to P2 by S2. 3000 divided by 3178.9. How much you are getting?
0.943 lag. సో లోడు ఆల్రెడీ జనరేటర్ 1 లాగింగ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా ఆటోమేటిక్గా లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకోవచ్చు. 0.943 ల్యాగ్. సో ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, నా సో మనకు టోటల్ లోడ్ ఒక జనరేటర్ డేటా ఇస్తే రెండో జనరేటర్ డేటా కావాలంటే రియల్ పవర్స్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, రియాక్టివ్ పవర్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. వచ్చిన దాని నుంచి ఎస్ కనుక్కొని P/S వేస్తే పవర్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. సో రియల్ పవర్ ఆఫ్ ద సెకండ్ జనరేటర్ కావాలంటే టోటల్ లోడ్ రియల్ పవర్లో నుంచి ఫస్ట్ జనరేటర్ రియల్ పవర్ తీసేయాలి. అలాగే టోటల్ రియాక్టివ్ పవర్లో నుంచి లోడ్ రియాక్టివ్ పవర్లో నుంచి జనరేటర్ 1 సప్లై చేసే రియాక్టివ్ పవర్ తీసేస్తే ఇది వస్తుంది. సో మీకు సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే నా దగ్గర 100 కిలోవాట్స్ లోడ్ ఉంటే P1 P2 రెండు కలిసి నాకు సప్లై చేస్తున్నాయి అంటే ఈ జనరేటర్ సప్లై చేసేది 60 అనుకుంటే సెకండ్ది 40 అవుతుంది. రెండు యాడ్ చేసి నాకు టోటల్ లోడ్ వస్తుంది P1 + P2. అలాగే రియాక్టివ్ పవర్ కూడా 200 కిలోవాట్స్ రియాక్టివ్ పవర్ అనుకుంటే సపోజ్ ఇది 120 అయితే ఇది 80. Q1 Q2 యాడ్ చేస్తే నాకు QL రావాలి. అదే S1 S2 SL తీసుకుంటే S1 + S2 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు SL. S1 + S2 నాట్ ఈక్వల్ టు SL అవుతుంది. అదే P1 + P2 ఈక్వల్ టు PL అవుతుంది. Q1 + Q2 ఈక్వల్ టు QL అవుతుంది. అంతేగాని S1 + S2 ఈక్వల్ టు SL కాదు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం, డూ ఇట్ అండ్ విల్ కంప్లీట్ ద క్లాస్. Two alternators running in parallel supply the following loads: 250 kilowatts at 0.9 power factor lagging, 150 kilowatts at 0.8 power factor lagging, 300 kilowatts at 0.75 power factor lagging, 100 kilowatts at 0.9 power factor lagging. One machine is supplying 400 kilowatts at 0.9 power factor lagging. Calculate the output power and power factor of the machine, of the second machine. Sorry. కన్మిషన్ అవుట్పుట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నోట్ చేసుకోండి. సో ఇంతకుముందు మనం చేసిన ప్రాబ్లమే ఇప్పుడు థర్డ్ ప్రాబ్లమే. సో అక్కడ 2 లోడ్స్ ఇస్తే 4 లోడ్స్ ఇచ్చాడు, అంతే. దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్. మై ప్రాసెస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్, బట్ జస్ట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 2 లోడ్స్ దే హ్యాడ్ గివెన్ 4 లోడ్స్ ఓన్లీ. నోట్ చేసుకుంటే చెప్పండి, సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, so here they are given 4 loads: generator 1, generator 2, loads. So first load is PL1, let us take
is 250 kilowatts at 0.9 power factor lag. PL2 150 kilowatts at 0.8 power factor lag. PL3 300 kilowatts at 0.75 power factor lag. PL4 100 kilowatts at 0.9 power factor lag. The first machine is delivering 400 kilowatts at a power factor of 0.9. We need to find out the feed to cos phi 2. So, in the problem, we have to do the calculations. So, at load first, PL total load equal to PL1 plus PL2 plus PL3 plus PL4. 250 plus 150 plus 300 plus 100. How much you are going to get? 250, 300, 400, 700, 800, sir. 800 kilowatts. Next, QL కావాలి. QL equal to QL1 plus QL2 plus QL3 plus QL4. That is PL1 into tan phi L1 plus PL2 into tan phi L2 plus PL3 into tan phi L3 plus PL4 into tan phi L4. ఎంత సార్ చెప్పండి. $250 into 0.484.9 K tan plus 150 into 0.8 కి ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో చేసాం 0.749 or 0.75 I can take plus 300 into 0.75 కి 0.88 plus 100 కి అంటే 0.9 ఫస్ట్లో చేసాం 0.484. Simplifying 250 into 0.484 plus 150 into 0.75 plus 300 into 0.88 plus 100 into 0.484, you are going to get 545.9, sir. 9 kVAr. This is QL. So load దగ్గర అయిపోయింది. Next, generator 1. Generator 1. P1 equal to 400 kilowatts. Cos phi 1 equal to 0.8 or 9. 0.9 అన్న ప్రాబ్లంలో ఇచ్చింది 0.9. 0.9. Therefore, Q1 equal to P1 into tan phi 1. 400 into 0.484. 193.71, sir. $484 తీసుకున్న రౌండ్ ఫిగర్ కాబట్టి 193.6. 4 తర్వాత రిజిస్ట్ని కన్సిడర్ చేయాల. నా జనరేటర్ 1 అయిపోయినాయి మనకు. ఇప్పుడు కావాల్సిన జనరేటర్ 2 దగ్గర. జనరేటర్ 2 దగ్గర P2 అవుట్పుట్ పవర్ ఆఫ్ జనరేటర్ 2
equal to P2 equal to PL minus P1. PL ఎంత వచ్చింది 800 800 minus P1 400. 800 minus 400. So 400 kilowatts is P2. Next, S2 కావాలి పవర్ ఫ్యాక్టర్ కావాలంటే. సో S2 కావాలంటే Q2 కావాలి. సో Q2 equal to QL minus Q1. QL is 545.9 minus 193.6 Q1. So we're going to get 352.3 kVAr. Therefore, we can get the S2. S2 equal to square root of P2 square plus Q2 square. Square root of 400 square plus 352.3 square. Five 33.02. 533 kVA. Therefore, power factor of generator 2 cos phi 2 equal to P2 by S2. 400 divided by 533. 0.75, sir. 0.75 lag. So like this, I have to make the calculations. You can find out the output and power factor of a second machine if they are given the total load and generator 1 details. So generator 1 total load details is say generator 2 ki idanga calculate cheyachu. Okay. So these are the problems on